Kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga ametoa wito kwa Wizara ya Nishati na Petroli kuweka hadharani mkataba wa ununuzi wa Supplierpurchase Iliotia Saini na kampuni za mafuta. Raila Odinga alisema kuwa ni lazima serikali itangaze hadharani kile kinachoitwa mkataba wa maelewano kati ya Kenya na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu na Wizara ya Nishati na Petroli. Odinga alisema kuwa si katika nafasi yake kiongozi wa wengi katika bunge Kimani Ichung'wah kutoa jibu kwa sababu maswali yaliyoulizwa yalielekezwa kwa kitengo cha utendaji cha serikali. Kinara wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amesisitiza msimamo wake wa kutaka serikali kuweka hadharani mkataba wa serikali ya nchi ya Kenya na nchi za Uarabuni kuhusu ununuzi wa bidhaa za petroli. Had an opportunity to read what I'd said, because it was a very comprehensive statement which gave clear facts, and I challenged the government to contradict what I'd said. These other ones basically just talk and say hot air. I don't know which hot air, where that guy is coming from. And this is supposed to be majority leader of government. I think, the matter was directed at the executive, not at the legislature. So it is not work of Mr. Ichung'wah to respond. I directed it to people. Katika hotuba yake hapo jana kuhusu suala la mafuta ndilo lilogonga vichwa vya habari kufuatia hisia mbalimbali, ambapo Odinga alisema kuwa mkataba huo ni utapeli mkubwa. Katika mkutano wake na wanachama wa ODM, kinara huyo wa chama cha Chungwa alisisitiza msimamo wake ni ule ule wa serikali kuweka kinagobaga mkataba huo. The issues are raised and they're still valid. I want the government to show the memorandum of understanding that they've signed between the government of the Republic of Kenya and the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the government of United Arab Emirates. Katika taarifa yake, waziri wa nishati David Chirchir akitupilia mbali tetesi za Odinga, akisema kampuni za masoko ya mafuta zilishindwa kupata bidhaa za petroli kwa madai ya ukosefu wa ukwasi wa dola. The Ethics and Anti-Corruption Commission needs to move in, not to sanitize, but to get to the bottom of how and why we got into this deal and who is benefiting from it. 3, the men and women who came up with this self-serving deal must be surcharged and sacked. 4, the government must restore taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. 5, the government must make public the so-called MOU between Kenya and Saudi Arabia and the United Arab Emirates. 6, the Ministry of Energy and Petroleum must make public the deal is signed with oil companies. To Mr. Odinga is what further definition of government to government would this be seeking if a contract signed between a state-owned enterprise in Saudi Arabia and one in UAE and a state ministry in Kenya is not government to government? What then is his new definition of government to government? Because this contract is signed, as he asserted himself, between the state-owned enterprises and the Ministry of Petroleum and Energy in Kenya. Mr. Odinga alleges that the characterization of the oil deal as G2G, or government to government, was meant to shield some 3 Kenyan companies from paying 30% corporate tax. We are here today, Mr. Odinga, to adduce any evidence that any of the 3 companies have not been remitting their taxes, not just corporate tax, but all other taxes that are due from them. We will dare Mr. Odinga to adduce such evidence if what he was saying was not hot air, as we say, and political propaganda. Odinga alisema kuwa utawala wa Kenya kwanza
baada ya kuingia mamlakani ulitoa zabuni kwa kampuni za mafuta za kimataifa zinazomilikiwa na serikali na kutoa zabuni za usambazaji wa mafuta kwa siku 180 zilizoahirishwa kwa masharti ya malipo na kipindi cha mkataba wa siku 270. GTN saa moja, jina langu ni Gitonga Niweri.